হ্যালো বন্ধুরা, রিক্রিয়েশন 82 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই। আমরা আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এক অন্য রকমের এক্সপেরিমেন্ট। চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওতে দেখানো কোনো রকমের এক্সপেরিমেন্ট আপনারা করার চেষ্টা করবেন না, যেটা আপনাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। ব্যাটারি থেকে জিঙ্ক প্লেট বের করা হয়েছে ও জিঙ্ক প্লেটকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। এটি মিউরিয়েটিক অ্যাসিড, যা বিপজ্জনক হতে পারে, তাই ভিডিওতে দেখানো কোনো এক্সপেরিমেন্ট আপনারা করার চেষ্টা করবেন না। এবার টেস্ট টিউবে জিঙ্ক টুকরো নেওয়া হলো। আলাদা একটি টেস্ট টিউবে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড নেওয়া হলো। এক্সপেরিমেন্টটি সাবধানে করার জন্য টেস্ট টিউব হোল্ডারের সাহায্যে টেস্ট টিউবটিকে ধরলাম। টেস্ট টিউবে থাকা জিঙ্কের সাথে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলাম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিউরিয়েটিক অ্যাসিডের সাথে জিঙ্কের বিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে এবং সাদা রঙের ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে। দেশলাই কাঠিতে আগুন ধরিয়ে টেস্ট টিউবের মুখের কাছে ধরা হলো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে হাইড্রোজেন গ্যাসটি উজ্জ্বল লাল শিখায় জ্বলছে। অন্ধকারে এক্সপেরিমেন্টটি কেমন লাগে চলুন দেখা যাক। প্লিজ ভিডিওতে দেখানো কোনো এক্সপেরিমেন্ট আপনারা করার চেষ্টা করবেন না, যা বিপজ্জনক হতে পারে। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন।
আরও নতুন নতুন এই ধরনের ভিডিও দেখতে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, শেয়ার করুন।